హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను నాని. అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు ఒక మంచి వీడియోతో అయితే నేను మీ ముందుకు వచ్చాను. అదేంటంటే బ్లైండ్ హెల్ప్ ప్రాజెక్ట్, ఏ పవర్ఫుల్ అండ్ ఫేమస్ పాపులర్ వెబ్సైట్ని మన బ్లైండ్స్ ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి ఆండ్రాయిడ్లో అనే విషయం అయితే తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. సాధారణంగా చాలామందికి తెలుసు, కానీ కొంతమందికి తెలియదు. అంటే వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయడం వరకు అంతా ఓకే, కానీ అన్నీ యాప్స్ అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఆండ్రాయిడ్కి సంబంధించింది, విండోస్కి సంబంధించినవి, సాఫ్ట్వేర్స్ చాలా వస్తూ ఉంటాయి. యాప్స్ అండ్ గేమ్స్ అన్నీ కలిపి వేరే వేరే కేటగిరీస్ సంబంధించింది. సో ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ వాడే వాళ్ళకి మాత్రమే సంబంధించిన యాప్స్ వచ్చేలాగా ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి, అవి ఏమేమి యాప్స్, ఏమేమి కేటగిరీస్ ఉంటాయి, ఆ వెబ్సైట్లో ఏముంటాయి అనేది మనం ఇప్పుడు క్లియర్ అండ్ క్లారిటీగా తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. సో లెట్స్ మూవ్ ఇంటు ద వీడియో. ఫ్రెండ్స్, నేను హోమ్కి వస్తున్నాను. System home screen. ఓకే, 65, 60, 50. క్రోమ్ ఓపెన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. Messages, 7 Chrome. ఓకే, Privacy and app encryption. వెయిట్. Chrome. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ బ్లైండ్ హెల్ప్ ప్రాజెక్ట్ అని సెర్చ్ చేయండి. Custom start search or type. Paste. Black go. ఓకే, New C. Chrome. New tab. Google. Blind filters search web blind help project https. వచ్చింది కదా. Blindhelp.net blind help project. ఇది మాత్రమే క్లిక్ చేయండి. blindhelp.net అని ఉన్నది మాత్రమే మన వెబ్సైట్ అన్నమాట. ఇది అందరికీ తెలుసు, కానీ ఇందులో ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి, ఏమేమి ఉంటాయి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. First, welcome to our site. Skip to main area. మెయిన్ ఏరియా, వీళ్ళ వెబ్సైట్ యొక్క మెయిన్ ఏరియాకి మనం స్కిప్ చేసి రావచ్చు, ఎన్ని హెడింగ్స్ ఉన్నా కానీ. Skip to search area. స్కిప్ టు సెర్చ్ ఏరియా, మనకు ఆల్రెడీ కొంచెం కిందకి వెళ్తే సెర్చ్ బాక్స్ ఉంటుంది, కానీ మనం ఇక్కడ నుంచి క్లిక్ చేసి టైప్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే 2-3 స్వైప్స్లో ఉంటుంది. The logo of BHP containing 3D VR glasses blind help project. వీళ్ళు ఏంటంటే ఇక్కడ లోగో కూడా మనకి యాక్సెసిబుల్గా చదివేలాగా అయితే పెట్టారు. ఇది హెడింగ్ బ్లైండ్ హెల్ప్ ప్రాజెక్ట్ అని. Envisioning a brighter tomorrow through the lens of technology. Search form. సెర్చ్ ఫామ్, ఇది ఒక హెడింగ్. Search. సెర్చ్ this site text box. సెర్చ్ దిస్ సైట్ టెక్స్ట్ బాక్స్. ఓకే, ఇది మనకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలంటే, ఇక్కడ కొన్ని ట్యాబ్స్ ఉంటాయి, ముందుకెళ్దాం. Decrease text size. ఇది కనిపించే వాళ్ళకి డిక్రీస్ అంటే టెక్స్ట్ సైజ్ని తగ్గించుకోవచ్చు. Restore default text size. ఇది క్లిక్ చేస్తే మనకు మామూలుగా టెక్స్ట్ సైజ్ ఇంతకు ముందు ఎలా ఉందో అలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. Increase text size. పెంచుకోవచ్చు అనమాట, కనిపించే వాళ్ళకి కొంచెం లెటర్స్ పెద్దగా ఉంటున్నాయి అనుకుంటే. Main menu. మెయిన్ మెన్యూ, హోమ్, సాఫ్ట్వేర్, ఇది మనకు కావాలి. ఓకే, Community forums. చేద్దాం. కమ్యూనిటీ ఫారమ్స్, న్యూస్ క్లిక్ చేసి మనం బ్లైండ్ వాళ్ళకి సంబంధించింది న్యూస్ ఏమైనా ఉందో మనం చూడొచ్చు. వీళ్ళకి అఫీషియల్ వాట్సాప్ ఛానల్ కూడా ఉంది, అందులో పోస్ట్ చేసి మనకి ఇందులో కూడా వెబ్సైట్లో కూడా దొరుకుతుంది. బ్లాగ్, ఆడియో స్టోరీస్, దీన్ని క్లిక్ చేసి మనం మామూలుగా ఆడియో రూపంలో వినొచ్చు. పాపులర్ టుడే, ఇవాళ పాపులర్ అయిన న్యూస్ ఏంటి, అట్లాంటి ఆర్టికల్స్, న్యూస్ అండ్ ఆర్టికల్స్ అని. Reloader 3.0 Windows plus Office Activator. ఇక్కడ చూసారా యాప్స్ వచ్చాయి, కానీ మన ఆండ్రాయిడ్ యాప్స్ కాదు, ఇది విండోస్కి సంబంధించింది. అలా కాకుండా మనకి ఆండ్రాయిడే కావాలంటే ఒక ట్యాబ్ సెలెక్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ సెలెక్ట్ చేద్దాం. సాఫ్ట్వేర్ క్లిక్ చేద్దాం. ఇప్పుడు రైట్ స్వైప్ చేద్దాం. Open the home page. View site and link new still and search software. సెలెక్ట్ చేసాం కదా. News, blog, audio, software. Type the software name to search or select your preferred criteria to apply advanced filtering. Type the software name to search or select your preferred. ఇది మే క్లిక్ చేసి మనం కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్ని టైప్ కూడా చేసుకోవచ్చు, కానీ వీళ్ళు ఎంత యాక్సెసిబుల్గా ఇచ్చారంటే, సపోజ్ మనం బ్లైండ్ వాళ్ళం అనుకోండి, టైప్ చేయడం కాకుండా కింద సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. కావాలి ఇక్కడ కింద క్లిక్ చేసి మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు బ్లైండ్ వాళ్ళు. ఒకవేళ కనిపించే వాళ్ళు ఫుల్ బ్లైండ్ వాళ్ళు కాకపోతే, వాళ్ళకి యాప్స్ నీడ్ అయితే ఇక్కడ టైప్ చేసి కూడా వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. 2 రకాలుగా మనకి ఈ వెబ్సైట్ అవైలబుల్గా ఉంది. నేమ్ ఇక్కడ టెక్స్ట్ బాక్స్లో ఎంటర్ చేయాలి. కేటగిరీ అంటే సాఫ్ట్వేర్ అని వచ్చేసి, ఇప్పుడు కేటగిరీ అని వచ్చేసి మనకి ఏంటి, ఆండ్రాయిడా, సిస్టమా, అవి. సాఫ్ట్వేర్ అని వచ్చేసి వాటికి సంబంధించింది పెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఎనీ ఏదైనా. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఎనీ. ఓకే, నేను ఆండ్రాయిడ్ పెడతాను. ఇది ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ అనమాట. యాక్టివేటర్స్ ఫర్ మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రొడక్ట్స్ products. Backup and restore unchecked. Books and reference on CD, DVD tools unchecked. Oh my god. Compression and archiving unchecked.
Educational unchecked. చూసారా ఎన్ని ఉన్నాయో. File sharing unchecked. Financial unchecked. FTP client unchecked. Games internet unchecked. Lifestyle unchecked. Miscellaneous unchecked. Ms. Office unchecked. Multimedia unchecked. News and magazines unchecked. చూడొచ్చు ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి. Open source unchecked. ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో ఏదో ఒకటి ఖచ్చితంగా ఎవరో ఒకరికి ఉపయోగపడుతుంది. Operating system unchecked. ఇది కూడా ఉంది. Programming tools unchecked. Programming tools. Social unchecked. Software for visually impaired unchecked. System utilities unchecked. చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయో. Text editors and converters unchecked. ఇక్కడ text to speech unchecked. ఇది పెడతాను నేను. ఓకే. Chrome. Operating any dash. Text any dash. ఇప్పుడు ఓకే మీరు సాఫ్ట్వేర్ టెక్స్ట్ టు స్పీచ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. ఇవి ఏటికి డౌన్లోడ్ అవ్వాలి మీకు? మీ డివైస్ ఏంటి? విండోసా, సిస్టమ్, ఆండ్రాయిడా, కంప్యూటరా ఏంటి అనేది అడుగుతున్నారు. Any dash. Linux Google and Apple Google Android any dash checked. Apple EOS unchecked. Any Apple EOS. Apple Mac OS OS X unchecked. ఇది Google Android unchecked. Android ఇది మనకు కావాలి. Linux unchecked. Linux క్లిక్ చేసుకొని అక్కడ వాటికి. Microsoft Windows unchecked. Microsoft Windows. Any dash Apple Google Android Chrome. Google పెట్టాను. ఇప్పుడు ఈ పెట్టేసిన తర్వాత రావు ఇక్కడ ఒక బటన్ ఉంటుంది. Skip below button search. Restore type name text box. ఇక్కడ మనకు ఒకటి enter a name category text to speech. Okay. Search this site text search. ఇక్కడ సెర్చ్ ఇందాక సెర్చ్ సైట్ ఉంది కదా, దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ పక్కన సెర్చ్ ఉంటుంది. దీని మీద మనం క్లిక్ చేయాలి. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ అవి సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి సెర్చ్ మీద క్లిక్ చేసి అప్పుడు రైట్ స్వైప్ చేద్దాం. సారీ ఫ్రెండ్స్, అది టైపింగ్కి సారీ. ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయితే సెట్ చేసుకున్నాం కదా, పక్కన సెర్చ్ బటన్ ఉంటుంది, దీని మీద క్లిక్ చేయాలి. రెండు ఉంటుందా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇప్పుడు టైప్ చేసుకుంటారండి. రీసెట్ దీని మీద క్లిక్ చేసి రీసెట్ చేసుకోవాలి. ఆటో డిటిఎస్ చూసారా వచ్చేసింది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ కోసమే. Auto TTS v5.4.5. Last month to soft text to speech. Category. Software for visually impaired. Text to speech. Operating system. Google Android. చూడొచ్చు గూగుల్ ఆండ్రాయిడ్. మనం ఇందాక ఆండ్రాయిడ్ సెర్చ్ చేసాం కదా, ఆండ్రాయిడ్ వచ్చింది. కేటగిరీ టెక్స్ట్ టు స్పీచ్ పెట్టాక టెక్స్ట్ టు స్పీచ్ మాత్రమే వస్తాయి. Coda Daisy Reader. Daisy Book Player on Android. Daisy Book Player తెలిసే ఉంటుంది మీ అందరికి. Last model 5 months ago. 5 months అవుతుంది మాడిఫై చేసేది. Category. చూడొచ్చు డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. Software text operate Google Android. ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ చేయడం ఎలా? Author. Vocalizer TTS v3.8. Abdul Muham. Last 8 months ago. 8 months అవుతుంది మాడిఫై చేసి. Soft text operate Google Android. ఓకే ఓకలేదు ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేస్తాను. Last month Abdul Author. Vocalizer TTS v3.8.2 natural sounding voices. ఇప్పుడు మీకు కావాల్సిన ఏదైనా ఇప్పుడు మీరు ఎంచుకున్న కేటగిరీలో మీకు కావాల్సింది దొరికినప్పుడు దాని మీద క్లిక్ చేశాక ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. Welcome to our site. Good morning visitor. స్వైప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ అన్నమాట. స్వైప్ చేస్తూ వెళ్ళండి. ఇక్కడ కింద ఇవన్నీ దానికి డీటెయిల్స్ అన్నమాట. ఓకే ఇవన్నీ తనకు ఆ డీటెయిల్స్ యొక్క లాంగ్వేజెస్. లెఫ్ట్ స్వైప్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను. ఇవన్నీ వాళ్ళ యొక్క లింక్స్ అన్నమాట. ఇవన్నీ యాప్స్. Download Vocalizer TTS Pro v3.7.4 if the latest one doesn't work. Try this on your device 22.2 MB. ఈ వర్షన్ ని ట్రై చేయండి అంటున్నారు. Download Vocalizer TTS Pro for Android 6 and below 12.5 MB. Android 6 and below వాళ్ళకి ఇదంట. Download Vocalizer TTS Pro v3.8.2 15.0 MB. 15 MB ఇది లేటెస్ట్ కి. Get it from Google Play Store. Open this. Download. Okay.
Download click Vocalizer చేస్తాను. TTS Pro V3.8. Download Vocalizer Get it. Downloading file option available near top of the screen. చూడొచ్చు. Customize it. Downloading details. ఇక్కడ ఫైల్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది, మీరు చూడొచ్చు. Downloading file C. Customize and control Google Chrome. File downloaded option available near top of the screen. చూసారా, ఫైల్ డౌన్లోడెడ్ ఆప్షన్ అవైలబుల్ నియర్ టాప్ ఎట్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్. మనం బ్యాటరీ కార్నర్ దగ్గర టచ్ చేస్తే Customize and control file downloaded 15.0 open. ఓపెన్ క్లిక్ చేసి మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. System Chrome link screen link Chrome super screen and super float action BT and reg. ఈ విధంగా మీరు బ్లైండ్ హెల్ప్ ప్రాజెక్ట్ని యాక్సెస్ చేసి అక్కడ కేటగిరీస్లో మీకు ఆండ్రాయిడ్ పెట్టుకొని మీ సాఫ్ట్వేర్ ఏమైతే ఉంటుందో అక్కడ ఇచ్చిన వాటిలో సపోజ్ మీకు టీటీఎస్లు కావాలంటే టెక్స్ట్ స్పీచ్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలంటే విజువల్ ఇంపేర్డ్ సాఫ్ట్వేర్, ఇంటర్నెట్కి సంబంధించిన కావాలంటే ఇంటర్నెట్, గేమ్స్ ఆడాలనుకుంటే గేమ్స్, ఇవన్నీ పెట్టుకొని మీరైతే చూడొచ్చు. ఈ విధంగా సెట్ చేసుకొని మీకు కావాల్సిన యాప్స్ ఈ విధంగా డౌన్లోడ్ కొట్టగానే మీకు పైన అయితే డౌన్లోడ్ అయిపోతాయి. ఓకే, ఈ విధంగా మీరు బ్లైండ్ హెల్ప్ ప్రాజెక్ట్ వెబ్సైట్ని అయితే యాక్సెస్ చేయొచ్చు. చాలా యాక్సెసిబుల్ అండ్ ఈజీ వెబ్సైట్ ఇది. చాలామందికి తెలుసు కానీ కొంతమందికి ఎలా ఈ సెట్ చేసుకోవాలైతే తెలియదు. అందుకని మేమైతే ఈ వీడియో అయితే చేసాము. సో ఇది మీకు ఈ మధ్య తెలుసా లేదంటే కొత్తగా తెలుసుకున్నారా మా వీడియో ద్వారా అనేది కామెంట్ చేయండి. మీ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. అండ్ మరింత మెంబర్స్కి బ్లైండ్ హెల్ప్ ప్రాజెక్ట్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్.